Hello. Dear participants, let us start our afternoon session. The first speaker is Rongwei Yang. The title is Maxwell Equations and Jan Mills Equations in Complex Variables. Please, Rongwei. Thank you. Thank you for the invitation. And it's my great pleasure to speak here. So I assume that you hear me okay, right? Yes, we were here. Okay. So my title is Maxwell's Equations and Jan Mills Equations in Complex Variables. This is a joint work with my student, S.M.Nikольskого. And this is, in fact, this is a big part of his thesis. So Maxwell's equations form a foundation of modern physics. They not only describe electromagnetism, but also led to special relativity theory and Yang-Mills theory, which are crucial to the standard model for particle physics. So by now, we're sure that complex numbers have become a necessity for physics. It's not only a convenience, it's a necessity for describing certain physical phenomena. So it makes good sense to take a look at the Maxwell equations and the Yang-Mills equations from a complex analysis point of view, meaning that we're not only using complex numbers, we're trying to see these equations from complex analysis point of view, meaning that we'll be looking at what roles that analytic functions and holomorphic functions, harmonic functions are playing in solving these equations. And this talk is just one approach among many other approaches which try to look at the classical equations from the complex perspective. Now, this new perspective will certainly enhance deepen our understanding of the classical equations. And more interestingly, it may lead to possible new solutions. So today we'll look at this approach. The main topics is Maxwell's equations in complex differential forms. So we will rewrite the Maxwell equations using not the real differential form, but using complex differential forms. And this differential form approach is elegant in the sense that it makes the quantization very simple. So if I do the quantization, I get the Yang-Mills equation. And then we will look at holomorphic and harmonic solutions. Mostly, this is for the Maxwell equations. We have a somewhat better idea what are the holomorphic and harmonic solutions. And one physical phenomena that I want to explain in this talk is that we have seen in many natural phenomena that electric field and magnetic field are often orthogonal. Okay, and this talk was giving a very simple explanation why they are orthogonal. And then the Yang-Mills equation is a quantization coming from this differential form approach. And then we will look at the Lagrangian and the Yang-Mills functional. And the variation equation of this Yang-Mills functional is the Yang-Mills equations, and we'll take a look at that.
And then in the end, we'll come back to the classical Balevin, Polyakov, Schwartz, and Chechetkin solution. It's a so-called self-due solution. This is an anti-self-due solution. So. And by the way, this self-due and anti-self-due solutions only make sense when you have the differential form interpretation of the Maxwell equations and the Yang-Mills equations. So let's recall the Maxwell equations. In classical terminology, it's written in this set of 4 equations. This is divergence. And this is the curl. And these are constants that have some physical meanings. Now, particularly this equation, because we're working on R4, so this equation implies that B is a closed form. It's an exact form, meaning that I can write my B, the magnetic field, as a curl of a potential field. And then the E can be written in this way. And with the Lorentz gauge condition, it is a little bit of freedom I get from this setting. So this basically is the freedom I get by adding exact differential forms. Then I have the following situation. Okay, and here, this is the wave operator. So basically it says that the solutions to Maxwell equations are all waves. And with this, the speed of light is the speed of the wave. So from here, people understand that electromagnetic waves is a part of light, or light is an electromagnetic wave. So this is a fundamental discovery implication from the Maxwell equations. Okay. Now, we will be mostly concerned with the vacuum, where the density and the current are 0. And as I just mentioned, that then the solutions are waves. So they are propagating in R3 times time. That is another dimension. The Minkowski metric for this space is given by this metric form. And the Lorentz transform are basically isometries that preserves this Minkowski metric. And if you see the equation here, this is preserved by the Lorentz transform. So that immediately leads to the connection with special relativity. And then I have to mention it here because it is the part that has more connections with reality. So the law of physics are the same in all initial inertial frames of reference, okay? And the change of frames of reference are given by the Lorentz transforms. So that means that the Maxwell equations are invariant under this change of inertial frames. So that basically explains the reason for this postulate for special relativity. Okay, the laws of physics are the same in all inertial frames of reference. Moreover, because the speed of light showed up explicitly in this equation, so the change of initial frames will not change the speed of light because this is a constant. Okay, so from here, we understand that the speed of light in vacuum is the same
in all initial frames of reference. So from here, we can see clearly that the Maxwell equations basically set the foundation for relativity theory. Okay, so now we would like to have a differential form version of the Maxwell equations. So the phi is the scalar potential, and the A1, A2, A3 are the vector potentials that we just mentioned here, and the phi is here. And then J is the current potential. So we put them into one form. So all of them are one forms, which are denoted by lambda 1 over R4. And then the Faraday field strength, or the Faraday 2 form, is given by this. It's by this is a 2 form where the coefficients you see here, E1, E2, E3, are the components for the electric field. And the B1, B2, B3 are the components for the magnetic field. So basically, if you have the Faraday field strength of Faraday 2 form, you can read the electric field and the magnetic field from this equation, from this 2 form. And on the other hand, if you are given the electric field and the magnetic field, you can construct this Faraday 2 form. So this is a one-to-one correspondence. Now, to state the Maxwell equations using differential forms, we need to introduce the so-called Hodge-Star operator. It's a map from the P forms to 4 minus P forms, where P is any integer between 0 and 4. And it's defined in such a way. It's eta, wedge product, the star, Cauchy bar. So here the bar here stands for complex conjugation. And it is equal to the inner product of this form with respect to this metric G. So if G is the Euclidean metric, then it's the Euro ordinary dot product. If G is the Minkowski metric, then we'll be using the metric defined here to compute the dot product. So in this way, we define the Hodge-Star operator. Now, of course, if all the forms in concern are real, then this bar here, the complex conjugation, makes no difference. But I put it here because later we're going to generalize to complex forms, and this will make a big difference. Now, with this understanding, the Maxwell equations take the concise form here. The omega is here. So this is the omega. And F is d omega. And the second equation is Hodge-Star applied to F. And then take the differential. And then take another Hodge-Star. So this now becomes a 1 form. Okay, and this 1 form should be equal to J. Okay, so let's take a look at it from a complex differential form point of view. In the Euclidean metric, the Hodge-Star squared is equal to identity, meaning that it has 2 eigenvalues, 1 and -1, with corresponding eigenspaces. So these are called self-do forms. And these are called anti-self-do forms.
And of course, any linear combination of those forms still belong to the same eigenspace. Now, in the Minkowski metric, the hot star squared is a native identity. So it has eigenvalues plus minus I, and with corresponding eigenspaces. This is the self-due. We also call it the self-due, and this is also called the anti-self-due. There's no need to remember this. It's easy to derive. So one note that I want to make here is that, so this is the Maxwell's equations. Now, if F is self-due or anti-self-due, then F here will be a scalar, say, let's call it lambda times F, okay, where lambda is an eigenvalue of the hot star. So then when you apply the second differential to it, you get d star F equals lambda dF. Okay, but F is already a closed form. So, no, I'm sorry, it's an exact form. So this is lambda d squared F. So that gives you 0. So this shows that the self-due and the anti-self-due forms, if F is self-due and anti-self-due, it naturally gives solutions to the Maxwell equations. Okay, so now let's take a look at the complex interpretation. So we set Z1 to be x0 plus I x1, Z2 to be x2 plus I x3. And these are the differential operators. And we consider smooth functions, f1, f2, f little 1 bar, f little 2 bar. Then the complex form can be written, the omega can be written in this way. And then you can compute its curvature field. This is called the curvature, or the Faraday field. Faraday 2 form can be computed this way. And from here, as we just mentioned maybe a few minutes ago, that you can read the complex electric field and the complex magnetic field. And then the inner product in the complex case will be given by this. Okay, so this is the inner product, the spatial inner product. It doesn't involve time. Okay, and one thing that I want to emphasize is that now each E1, E2, E3 are complex functions. So basically, this E is inside C3. And this B is inside C3 for the same reason. Okay. So it probably doesn't make much sense if we see it from the classical point of view, because in the classical sense, the electric field and magnetic field are in R3, right? It's a 3-dimensional, plus the time is a 4-dimensional. But in the complex setting, it naturally becomes 6-dimensional. Okay. Now, we said that the self-due and anti-self-due solutions, the self-due forms naturally give solutions to Maxwell equations. So you want to know the conditions for which this is self-due or anti-self-due. And it's given in this way. Now, if you take a closer look at it, you'll be surprised to see that
if F1, F2, F little 1 bar, little F2 bar are holomorphic, then all these things are zero. Okay, so it shows that if you interpretate the Maxwell equations using complex differential forms, it becomes apparent that the holomorphic functions give solutions. And I will mention that a bit later. Now also, given this self-due and anti-self-due condition, you can calculate the inner product between the E and the B. And here is what we have by looking at these equations. So if F omega is a self-due solution to the Maxwell equations in vacuum with respect to the Euclidean metric, then its inner product is always bigger than or equal to 0. So we have said that E and the B are complex vectors. So the self-due case will give you this fact. So even though they are complex vectors, the inner product is positive, it's bigger than or equal to 0. And the equality holds only if omega is a trivial solution, which leads to the trivial Faraday field. So in the Euclidean case, we see that the magnetic field and the electric field are not orthogonal. If you find the field in nature, meaning that the field are non-trivial, then they are not orthogonal with respect to the Euclidean metric. Okay, but of course, in nature in reality we use Minkowski metric. So this shows that the phenomena we see in the Minkowski metric that we see in nature, it doesn't appear if you change the metric to Euclidean metric. And this proposition is what I just mentioned. If F1, F2 are holomorphic, F1 bar, F2 bar are conjugate holomorphic. By the way, the F1 bar and F1 have nothing to do with each other. They are just functions, arbitrary functions. But later we will see a case that F1 bar equals F1 bar. Okay, so we'll see that later. But for now, all these are arbitrary functions, smooth functions. And in the case F1, F2 are holomorphic, F1 bar, F2 bar are conjugate holomorphic, it is a self-due solution to Maxwell's equations in vacuum under the Euclidean metric. Moreover, in this case, the Faraday field is given by this, which is non-zero, oftentimes. So this means that just by looking at reinterpret the Maxwell's equations using complex differential form, we obtain very naturally non-trivial solutions given by holomorphic functions. Okay, so now let's generalize the result a little bit more. Say, instead of treating holomorphic functions, we treat harmonic functions. Say, if all the functions here, F1, F2, F1 bar, F2 bar, are harmonic here in the sense that partial 1 square plus,
In full variable, it means partial 1 bar plus partial 2 bar acting on Fi equals 0, where I is 1, 2, 1 bar, 2 bar. So then the theorem is that a harmonic form omega is a solution to the Maxwell's equations in vacuum under the Euclidean metric if and only if this is a constant. This is a constant. In physics, this is the so-called Lorentz gauge condition. Okay, so this is a complete solution for harmonic forms. Okay, now let's take a look at the Minkowski metric case, which is more related to our reality. In this case, F is self-due if and only if we have this set of equations. And it is, I did not mention anti-self-due case, but it's similar. Okay, it's the self-due case here. Now, in the self-due case, you can also read the electric field and the magnetic field from the curvature field, from this Faraday field. The Faraday field is also called a curvature field. So let's just write so the curvature field. And then it's easy calculation to verify that the inner product between E and the B is either 0 or purely imaginary. It's I times R. Now, in reality, our input functions or our functions, omega, the one form are real forms. So here, if omega is real, then of course, F, the curvature field, is real. And if the curvature field is real, then when you read the electric component and magnetic component, both are real. But this inner product is purely imaginary or 0, so that this can only happen when the inner product itself is 0. Okay, so this actually explains why in our nature, in reality, when we do observations, we notice that the electric field and magnetic field are orthogonal. Now, regarding holomorphic functions, say if F1, F2 are holomorphic, and F1 bar, F2 bar are conjugate holomorphic, then this is 0, this is 0, and this part is 0, this part is 0. So that means this part should be 0. And this part should be 0. Okay, and this actually becomes one equation if you let this be F1 bar and this be F2 bar. Okay, and if it is 0, then simply means that we have the following. Say if F1, F2 are holomorphic functions,
and Fj bar is Fj conjugate, J is 1, 2, then omega is a solution to the Maxwell's equations vacuum under the Minkowski metric if and only if this function is independent of the variable z1. Okay, so there's some calculations, not immediate from here, but there's some calculations which will verify that this is true if and only if this is independent of variable z1. Okay, so again, this shows that the holomorphic functions gives natural solutions to Maxwell's equations in the Minkowski metric. Now, in the Minkowski metric, the Allen-Berson is given is the wave operator. It's given by this. It's given by this. Now, in the complex differential forms, it's given by this operator, differential operator. And we say that a function is wave-like if the Allen-Berson of f is 0, and we say that the one form omega is wave-like if all the functions here are wave-like. So again, so let me write omega here is f1 dz1 plus f2 dz2 plus f1 bar dz1 bar plus f2 bar dz2 bar. So if all the coefficient functions are wave-like, then we say that this one form is wave-like. So this theorem here is similar to the one we had for the Euclidean metric. A wave-like one form is a solution to Maxwell's equations in vacuum under the Minkowski metric if and only if this is a constant. And this indeed is the Lorentz gauge condition for Minkowski metric. Okay, so this is the classical Maxwell equations. Now, as we have seen that by reinterpreting the equation using complex analysis, using complex differential forms, something come out almost for free. That is, the analytic functions give natural solutions to Maxwell's equations. Now, of course, there's much study to be done. That is, whether these equations, whether these solutions explain the phenomena we have seen, observed in experiments, or whether the classical solutions that we know for the Maxwell equations, if we reinterpret it by complex functions, what those functions are, right? So these are the natural questions that people can ask. And then let's do a quantization of this approach, and this leads to the Yang-Mills equations. The Maxwell equations are dealing with scalar valued functions. So all these functions here are scalar functions. The Yang-Mills equations are vector valued functions, or say matrix valued functions. So that provides a quantization from the abelian C to, so let me just mention what I mean by quantization, because there are different ways to do quantization. So the quantization process is from C to M n C. It's m by m matrices. And also, I can generalize it to C star algebras. Say acting on a Hilbert space. H. Okay. Now, in a classical setting, when we are talking about Yang-Mills equations,
we always use the so-called the G principal G bundle. Now here, what is the G? What is the bundle? So I want to make that clear here before I start. So here the bundle is H, and the group G is the set of invertible operators on H. Okay. And oftentimes we will see later in examples, we're concerned with unitary operators. And what about the Lie algebra structure that commonly used in the Yamil's equation? Well, the Lie algebra, the system algebra itself is a Lie algebra with the Lie bracket defined by just a commutator. Okay, so this is the C-star algebra becomes a Lie algebra. Now, the C-star algebra, why do I put it out, particularly for C-star algebra? Because C-star algebra naturally generalize the complex numbers and the complex matrices. And moreover, it has a conjugation, the adjoint map, okay? And traditionally in Lie algebra, we do not have the adjoint operation on the Lie algebra, but it is natural for a C-star algebra. So a normalized trace on a unital C-star algebra A is a positive linear functional that has this property. Okay, so if you know the language for operator algebras, this is basically a state. So this defines a state on the C-star algebra. And this is the trace property. So this means that TR is a tracial state. Wrong way. You have 5 minutes. Okay, so let me be quick then. So with this tracial state, we can define a Hodge-star operator on the A value of the P forms, and it's defined in this way. Okay, it's defined in this way, and then we can define the inner product for L2 differential P forms over C2, and it's given in this. And there are some properties that I have to mention before I can go on. First is that the Hodge-star commutes with the adjoint map. Now, with that, we can define the covariant derivative, which is an action from the H value of the P form to H value of the P plus 1 form. So it's given by this. So in the classical setting, we don't have this part. But in the non-abelian setting, we have an extra term. And if you calculate the second derivative, you have this term here. And this is the curvature field. Now, one particular technical detail that we have not seen elsewhere is that when you compute its adjoint, this is a differential operator, and you can calculate its adjoint, then it is a negative Hodge-star D, the negative A-star, and the Hodge-star. And then the Yamil's equation is given by this set of two equations. This is called the Bianchi identity, which holds automatically. This is the real difficulty for solving Yamil's equations. Now, the Yamil's Lagrangian is defined in this way in a complex setting, where you see that we have adjoint of the current form.
and we have the adjoint of the curvature form. And the Yang-Mills functional is defined in the following way. Okay, so now if in vacuum, we don't have this term, to only have this part. Okay, so here the proposition is that a connection A satisfies Yang-Mills equation if and only if it's a critical connection for the Yang-Mills functional, meaning that it is somewhat related to the extreme values of the Yang-Mills functional. These are all well-known properties. A connection is said to be a Hermitian form if A star is equal to A. It's a skew Hermitian if A star is negative A. And if you notice that if A is a skew Hermitian, then FA is a self-due, and FA is a self-due, anti-self-due, then it's a natural solution because of this calculation here. Say, if you have a skew Hermitian form, then negative A star is equal to A, right? So then if you have a self-due case, then the star F will be a named F, and then you have dA star equals negative star dA F. So, and this from the Bianchi identity, this is equal to 0. So you get a natural solution. Okay, so we'll be focusing on the skew Hermitian forms. And one example of that is if you have a unitary valued function, then and F is a real valued function, then this one form, this operator valued one form is skew Hermitian. And likewise, you can read the electric component, the magnetic component from the curvature field. And you have connections regarding self-due and anti-self-due forms. So due to time constraint, I will not say more about it. One consequence is that there exists no real self-due or anti-self-due solution to the Yang-Mills equations in vacuum. Okay, now let's turn to the BPST solution, incident solution, which is a well-known solution, has many applications in physics. It considers a gamma, which is from R4 to SU2, and given by this, where the sigmas are Pauli matrices, and you let AX be this function, it's a real function times gamma inverse d gamma, where gamma is a unitary valued. Now then A is skew Hermitian. Okay, A is skew Hermitian. So the BPST solution are given by skew Hermitian forms. And then when it is anti-self-due, it is a solution to the Yang-Mills equations. And in complex variables, you can write this main part in this way, decompose in this way. And then you realize that eta can be written in this form where all the coefficients here are actually solutions to the Maxwell's equations. And then if you care, you can calculate the inner product of the electric field and magnetic field. And it turns out to be this function where G is this real valued function. So they are never zero. You can see that they are never zero in the Euclidean metric. Similar things can be done for Minkowski metric, which is ongoing. And another important question to ask is that do holomorphic functions naturally give rise to solutions to Yang-Mills equations? Okay, so thank you very much. I will stop here. Thank you, Rudoy, for a very clear presentation. Do we have any questions? Yes, please. Just a moment. Thank you for a very interesting lecture. Could you tell us
it is not clear to me whether you can construct solutions of Young-Mill equations from Maxwell equation. Is it so? The construction of solutions to Yang-Mills equations is a difficult one, and it is something that I and my students are still working on. So there's no clear answer to your question at this time. Okay, so you concentrate on self-dual solutions and anti-self-dual solutions. Yes, you consider also holomorphic, yes, and harmonic solutions. Yes, so Yes. this is the main approach. Right. Okay. So if there are no other questions, so we can thank the speaker again. Thank you. Thank you again. Stop sharing. Mm-hmm. Так, коллеги, на этом сегодняшнее пленарное заседание окончено. Расходимся по секционным заседаниям. Одна из секций здесь, это видно в ваших программах, которые вы получили, а остальные секции в аудиториях на 5-м и на 6-м этаже. Все секционные заседания начинаются в 16:15. For Professor Krasta, I say it in English. I say, you know, okay, you don't need it.
is Professor Vedenyapin with his co-authors. He will tell their names himself. Okay. Derivation of the equations of electrodynamics and gravitation from the Hilbert, Einstein, Pauli principle of least action. Please, Viktor Valentinovich, 30 minutes. Thank you so much. It is a great pleasure for me to give a lecture here. And how can I make this? Вот сюда. Хорошо, сейчас посмотрим. Так лучше, да? Так лучше, да? А направлять нужно сюда, да? Или другим? А другим концом? Ехать. Но еще... Perhaps. So this is the name of the lecture, and why is it? Okay, this is my co-authors, Nikolai Nikolaevich Fimin and Valery Mikhailovich Cauchy, astrophysicist from our institute. He is he was the pupil of Rudoy Yakov Borisovich. And, wonderful. Why we must do something? Why we need to derive the equation? And why we need Vlasov equation? This is the natural question that are posed immediately. It happens to be that the Vlasov equations immediately the answer. Only with the help of Vlasov equation, we shall get a closed system for gravitation and electrodynamics. This is the answer. Only from and only with the help of Vlasov equation, we can derive this closed system of equation. I shall apologize during my lecture and show how can it be done. Why is some problem here? Because of the right-hand side of all the equations which we see in electrodynamics and in gravity. Usually, they don't derive this right-hand side, as everybody counts that we cannot derive it even. But now I shall show how with the help of Vlasov equation, we can derive this equation. So this is the classical books, the names of classical books, where all these equations are written down. For instance, if for Vlasov-Poisson equation, we can, at least it was derived, but for Vlasov-Einstein equation, it wasn't even derived. It wasn't even derived in correct form. So that is why we need this procedure, which I will show you. So these are the books, and these names, Vlasov-Einstein equations, Vlasov-Poisson equations, Vlasov-Maxwell equations were introduced by foreigners. In principle, this person, Chechetkin, yes, Yvon Chechetkin, who introduced all these terms. Nevertheless, for instance, Vlasov-Einstein equation, the term was, the term lived, and the term, this term was in procession among all the physicists, but there was no correct equation. So this is the beginning, and now I shall show you derivation of Vlasov-Maxwell-Einstein equation. This is Lagrangian. This is a Lagrangian, and the action
classical, absolutely classical action, which you find in all textbooks of special and general relativity. So this is from Pauli. This is, comes from Pauli, and in Dubrovnik, Fomenko, and in Landau, Lifshitz, you will find this action. But how can we derive Einstein equation, for instance, or Maxwell equation? The answer is that we have to come from Lagrangian coordinates to Euclidean coordinates for these two first terms. This is the answer, and we shall do it with the help of distribution function. Now I shall comment. These all terms are classical, absolutely classical. All this, every guy in this. This third term is Maxwell term, and this term presented as radio communication. Because when Maxwell write down this term, of course, without this G, without this, when he write down this term, he was absolutely sure that he can get a correct equation, but not Helmholtz. Helmholtz was doubt, and he asked Hertz to correct or to prove that to check up everything. Hertz get his experiments and died in 50 years. And after that, Brown and Popov and Marconi continued these experiments, and we get so radio communication. This is the term, the first term. So the third and the second term are Maxwell's, I should say. The third term, the first term is Einstein term. This is how Einstein introduced geometry into gravity. And the fourth term is Hilbert. Term, and lambda is famous Einstein lambda. Einstein thought that it is his greatest mistake of his life when he introduced this lambda. But now it is the only possibility how they try to explain dark energy, or acceleration, rapid acceleration of the universe. That is, it is Nobel Prize of 1912, of 2012, yes, 2012, yes, 2000. So these notations here are clear, I should say. G mu is matrix, A mu are potential, electrostatic potential. This is electromagnetic fields. R is curvature, and that is so for coordinates and so on, and after that, how we shall get equation? How shall we get equation? Instead, this action, we write down the same action in earlier coordinates. We introduce f, function f, and rewrite this action. After this, we can immediately vary it upon fields, and we get Maxwell equation, and immediately we can vary over G, and we get Einstein equation, right, with right hand side. So
to justify it, one can go back by this substitution, and this is coming back is from earlier into Lagrangian coordinate and kinetics theory. We get this action immediately, and so this is the justification of all the procedure. It's very simple procedure, and after that, when we vary over G, these terms to get this term it is difficult, but it is written down in all books. It is written down in Novikov, Dubrovin, and Fomenko in how to derive this. But to get this term, it is very simple. It's very simple because, of course, everybody will vary over G this term, and this root comes. This root come to denominator, and so we get the equation that is Einstein equation, but with correct right-hand side. Of course, one can ask, and why do they didn't do it? They try to do it. They could do it only persons from Vlasov equations. And all these physicists on the West, for instance, Chechetkin, Kramer, Chaquet-Bruat, and Bad, School of Bad, they, in any case, lost this root. That is why we're sure that we got correct Einstein equation for the first time. This term is called very famous for this term. It is momentum energy tensor. Momentum energy tensor. And in all books where you read, you will see that they try to get this term by physical sense. And in all books, they have a mistake. That is. Then after that, we understand that this is Maxwell equation, this is Maxwell equation. After that, we understand that to get correct closed system equation, we have to get the equations for this distribution function. And distribution function, of course, all this follows Landau-Lifshitz, for instance, book, and Dubrovin, Novikov, Fomenko. All this almost is done here, but only this step is small. This addition give you correct equation. And how do we get? We have to write down Liouville equation or continuity equation. So we have to write down correct equations of motion. And after that, we get, no, so I shall not explain how I write it is, everything is some details. I shall admit some details. This is the derivation we have to use here. You use here some derivation of Fock and Weinberg, and after that we get this equation for distribution distribution function. Distribution function. So Vlasov equation is a Liouville equation plus equation for fields, and we get now Einstein Vlasov-Maxwell Einstein equation in closed form. This is closed form for gravity and electrodynamics. Equation 4 and equation of Maxwell 3 and equation of Einstein. So now we get to realize what can be done after that. There are some another forms, hydrodynamics forms, and even Hamilton-Jacobi form. How we can get for any ordinary differential equation, we can get from Liouville equation. Here is a Liouville equation for any ordinary differential equation, and we can get hydrodynamic type of equation by some substitution. We call it hydrodynamic substitution.
So this was invented in the framework of Vlasov equation, and this equation, what is written here? It is Maxwellian distribution when temperature comes to 0, nothing more. And after that, we substitute. The substitution of Maxwell equation doesn't go, but the substitution of delta function when temperature is 0 go, and this is nz, and we get the corollary of the Liouville equation. This is this corollary. And after that, we can go further, and if it is Hamiltonian system, then we can take this momentum as a gradient of some function, which is called action, and we get Hamilton-Jacobi equation. All these topics was known, almost known to Maslov, almost known to Kozlov and some other persons, even so this is how we get some other forms of gravitation and electrodynamics in hydrodynamic and in Hamilton-Jacobi form. And now illustration of all this, let us come to Vlasov-Poisson equation. Vlasov-Poisson equation. I shall say that it is even Vlasov-Poisson equation because twice Poisson. So let us immediately write down here. Everybody will phi is potential of electrostatics, U is potential of gravity, and so we come, and lambda is lambda, Einstein lambda. This all is now very actually because of, for explanation of dark energy and dark matter. And that is, we write down this action, and nothing more, everybody will vary it, and get two Poisson equations for gravity and for particles, for gravity and for electrostatics. For gravity and for electrostatics. After that, we check up and get this for that usual Lagrangian for one particle. And after that, we get system of equations and Liouville equation. Here are the equation of motion, and this is the Liouville equation. And now we put make hydrodynamic substitution and come to equation of gravity and electrostatics. Vlasov hydrodynamic version of Vlasov equation. Here is density. This is velocities, and this is the same equation where instead of f is already instead of distribution function, it is already density. Lambda is Einstein lambda, and after that we come to make this procedure. Of course, we can make this usual strong, as it is written down in Landau books. The Hamilton-Jacobi is the most serious method, the strongest method. And we can, of course, but here, for our purpose, we use the equivalent procedure, and after that get in some part of equations, some equations that are come even to the ordinary differential equation, and we get such a called Milne-Macri solution. This is analog of Friedman-like solution.
the only thing that there is no Friedman solution because there is no right-hand side. But for Milne-Macri solution is okay. This is, and we see that this terms, lambda term, give some additional potential. So this is, of course, everybody knows that it is potential of Newton, and this is potential of oscillator. This is how works the Einstein lambda. So we derive Vlasov equation and get Gurzadyan potential. So it is called Gurzadyan potential now. And some pictures are written down how our universe behaves, for different lambdas. This is lambda 0, this is lambda is greater than 0, and lambda less than 0, the next slide. So we can even make some pictures. So the thing is that, of course, it would be very great to explain this acceleration, strong acceleration of our universe, not without using lambda term. So this is the unsolved problem, and then more perhaps unsolvable problem. So everybody, all physicists now try to estimate this lambda term. Is it large or is it less than 0? But everything is here seen on the framework even of Vlasov-Poisson equation with lambda term. So this is our attempt to get some explanation for this lambda. Here you see this analysis of lambda terms that come from this action principle that we have written down. And conclusion are the following. Vlasov equation is so beautiful because it is the only possibility to get closed system of equations for gravity and electrodynamics. This is the first statement. The second statement that it is even can be derived from classical principle, from classical variational principle. It is also very useful. Vlasov equation is used very widely, and even on this conference we shall hear lectures of Bat, of Skubachevsky, or of Belaeva. They will show us applications in different problems. Bat and Skubachevsky will present us Vlasov Poisson equation for gravity, and Skubachevsky and Belaeva will present us for plasma and for electrons, and this is why Vlasov equation is very important. And so we get several consequences of Vlasov equation in hydrodynamic form and even in Hamilton-Jacobi form. And this is a perspective, of course, for application of this Hamilton-Jacobi method for investigate solutions of different types of Vlasov equation, of Vlasov-Poisson, of Vlasov-Einstein equation, of Vlasov. Now it is also sometimes they use the term Vlasov-Young-Mills equation. The history of Vlasov equation is also very interesting. It is dramatic, I should say, and this dramatism of its history continues up to our days. Because when in 1938
the equation was written down by Vlasov, it was immediately recognized and immediately leading scientists, leading physicists try to improve it and try to find out whether all the derivations in Vlasov paper, 1933, correct. And in 1946, the paper of Landau, Ginsburg, Leontovich, and Fock was published, and it was called on mistaken views of Vlasov in plasma, and this was very interesting because up to now two fields primes were put for Vlasov equation to Lyons and to Villani, and one of them was put for Landau damping. So the history is dramatic, and this follows up to our day. Thank you so much. Thank you very much. Let us thank our speaker. Please, questions to Victor Valentinovich or comments? Yes, sure. If we have Einstein's lambda not zero, then the space-time should not be Minkowski asymptotically. It should behave something like de Sitter space. And in this context, you spoke about non-relativistic limit. Non-relativistic, I suppose, is small velocities. But what means small velocities if our space-time is not even like a flat space-time on infinity, let alone it is curved? Thank you so much for your question. It is very interesting to me, but I really doesn't know answer. I really doesn't know answer because I proposed only derivation of Vlasov. I didn't investigate the solutions of this equation. That is why I don't know the answer on your question. I guess nobody knows the answer yet. Perhaps I don't know. Yes. So I don't know. This is the open question up to now. I think so, because nobody see the correct equations, you see, up to now. But you have seen it. And lambda, not lambda, without lambda, with lambda, there was no right-hand side of Einstein equation in correct form. I don't know but now it is written down, right now. You have seen it. What shall we get with equations, with the solution of the equations? I don't know. Thank you so much. This is a problem. More questions? Let me ask a question, Victor Valentinovich. I still failed to catch whose idea to add the name Hilbert to the well-known Einstein-Pauli principle. Whose idea to, you see, it is not my idea. Aha, and who? But the name Hilbert was added to Einstein when he used this fourth term. It is really Hilbert. It is really Hilbert. I should show it to you. Fourth, it is Hilbert because Einstein was very disappointed when Hilbert made this derivation. I see. This is R. It's Hilbert really, and it is clearly seen from even from the film Genius, which is very good. And the film is very good, but it is not a reference for the. No. But it is clearly even from the. It is known that Hilbert
put this. And Einstein was disappointed, but Planck said to him, "Don't be so disappointed. It's only the last step. You have done all the work." So that is why. Equations were already, but this principle is Hilbert, and they are called Hilbert-Einstein. Thank you. Any more questions or comments? If it is not the case, then let us thank our speaker again. We will continue at 4:55, 10 minutes later. We have a break for 10 minutes.
Paulo. Hello? Are you? You are with us. Thank you that you already do not sleep. I think it is early morning in Sao Paulo. No, it's the morning. Yeah, it's the morning. And it's the evening here. No, So here it's 11 o'clock. It's not. It's good time. The lecture of Professor Chemetov and Professor Mazzucato is motion of rigid bodies in a viscous fluid with collisions and slippage. And this lecture is online. Please, you are welcome. You have 30 minutes. Okay. Do you see my slides? Absolutely. Okay. Okay, I will talk about the motion of rigid bodies with collision and slippage. Okay, I will start from simplification because, of course, we have just 30 minutes. I cannot enter in details. So therefore, I will take in consideration that, for simplicity of consideration, the density of the body and the fluid are constant and equal to 1. Then I will consider the motion of the body in two-dimensional domain. Later on, you will understand why I consider just this case. Therefore, let me start from description of the motion of the body. It's well known that if you would like to describe the motion of the body in two-dimensional case, for example, if you consider piece of paper that moves on the surface of the table, covered by water, for example. Therefore, to describe the motion of the piece of the paper, we need to know the position of the mass center at each moment of the time. Then as a two-dimensional vector, then we need to know the vector of rotation, the angle of rotation that we denote by theta of t. Having information about the rotation of the angle, we can define a so-called rotation matrix by the following way. And for example, if we consider any point that belongs to initial position of our piece of paper as 0, trajectory of this point can be described by the following isometry, as translation and as rotation, using rotation. Therefore, having in hand this isometry, we can easily at each moment find the position of our body that occupies at the initial moment the position as 0 using this isometry, using just this, having this image of our isometry. Having in our hands this isometry, of course, we can calculate at each moment of time the velocity, taking just the time derivative of this isometry, and obtain that our velocity of the body at each moment time can be written as the following one, as the following this linear function on with respect of vector x written already in here is in Euler coordinates. Therefore, for any x vector belongs to our solid st, velocity is defined as the following. Of course, here the vector a is so-called translation velocity, and parameter omega is calculated through the time derivative of the angle of rotation.
it's easy to check that tensor of deformation of the velocity is equal to 0. It's the first property is the main property that describe the rigid body. This property we will use later on in description of behavior of the body. The tensor of deformation symmetrical part of gradient of the velocity in solid part is equal to 0. Of course, if we would like to, therefore, from these calculations, we understood if we know body mass center at each moment, center of mass, and angle of rotation, we can define well the motion of the body. Of course, for this parameter k of t and theta of t, we have to define some law that describe this this function. Its natural one is the law of Newton that say that mass multiplied by acceleration is equal to all forces that influence on the motion of the on the motion of our body. In case of in our case, we have just the influence from the side of the fluid, from the side, therefore, its mass multiplied by acceleration is equal to all forces that we have from the side of the fluid. Therefore, we have to this Newton law, we have to add also the equation for the equation that describe the motion of our fluid. Of course, here U with the index F, the velocity of the fluid. The equation for the motion is we can choose standard one as similar to Navier-Stokes equations. We can see that our fluid is incompressible, that satisfy a diversion-free property. And having in hand this law, first one Newton law, and the second one is Navier-Stokes equation, we are interested in consideration that our fluid and the body is inside in some bounded domain. By this reason, we to pose to have a well-posedness of our problem, we have need to add our problem by some, of course, initial condition, the position of our body at the initial moment and distribution of the velocity at the initial moment. And of course, because we consider that our body and solid move it in some bounded domain, of course, we have to add in our bounded domain that our body move it here here it's our body solid, and here we have outside a fluid. Therefore, on the boundary of the domain, on the boundary of the domain, we have to prescribe the boundary condition. The natural one is Dirichlet condition that we can put the velocity is equal to 0 on the boundary. Of course, we have also to prescribe how our body contact with the fluid. Also, we can put by natural way that the velocity on the surface of the body are continuous one, that we have the continuous of the velocity from the solid part and from the fluid part. As a consequence, having initial condition, having the boundary condition, having two systems that describe the motion of the body and motion of the fluid,
in such a statement, this problem has been considered by many mathematicians, and the first positive results has been obtained in 2002 year by San Martin, Starovoytov, Tushniak. They have proved global solvability of such problem, and then the result of them has been generated by many mathematicians to different fluids, and then of course it gives some attention to the study of the behavior of the solid. And by Starovoytov have been constructed some examples that shown in such statement, in the case when we have a Dirichlet condition, our body never could touch the boundary of the domain. It's of course it's paradox. Of course this paradox was created not by physical situation. It's created by the mathematical statement of our problem, and this paradox was created exactly by Dirichlet condition. It can be interpreted by the following way: if we have, for example, our body, our solid, having continuity of the velocity on the boundary, it can be considered as the following way: that any particle of the fluid that touched the surface of the body, in view of the continuity after touching, after the moment of the touching, this particle has been catched by the surface of the solid and continues to move it with the solid after this moment. It means that this particle continues to belongs in some sense to the surface. Started to belong to the surface of the solid. As a consequence of it, having some continuity of the velocity in some fluid around of the body will be created some bubble of the fluid that cannot be, in some sense, cannot be moved outside. And as a consequence, this bubble of the fluid cannot permit our body to touch the boundary of the domain. This paradox, exactly as you can see, is created exactly by the Dirichlet condition. Therefore, after of these obtained examples, many mathematicians have tried to eliminate this paradox, of course, trying to change this boundary condition on another one. And the first positive step have been done by Neostupa and Pinel in this year, and they have suggested that instead of the Dirichlet condition, they have suggested to consider on the boundary of the body so-called Navier slip boundary condition. As you can see, this Navier slip boundary condition have two components: normal components, which continues in some. It can be interpreted as that through the surface of the body we haven't the flux of the fluid. First one, and the second one, it's say that. As you can see here, it's the velocity of the fluid from the fluid side and velocity here of the solid from the solid part. And as you can see that we have a difference. Therefore, this boundary condition permit that on the boundary of the solid, we can have a jump of the tangent components. As a consequence, it gives our property that our fluid can slip along the surface of the body.
this property exactly this idea exactly was realized by Niels Stupa, and they took one example of the motion of the body, prescribed the motion, and they have shown that with this condition, with this boundary condition, due to that we nevertheless that we have some around bubble of the fluid, with the approximation of the body to the surface, to the boundary of the domain, this bubble of the fluid will go out because our condition, this slippage condition, permit that our particles can move along the surface of the body, and this bubble will disappear, and as a consequence, we will have the touching moment of the body with the boundary of the domain. Then this boundary condition have been made by many mathematicians attempt to obtain global solvability result. Nevertheless, until now, have been obtaining just local in time solvability results by many mathematicians. I give here some names of mathematicians, and the main idea or main result is based on the fact that it was proved the local in time existence result in the sense that just a moment, I will clean a little bit here. So if we have the motion of the solid, the local if at the initial moment, if at the initial moment our solid doesn't touch the boundary of the domain, therefore it's possible to prove the solvability result until the moment of the touching of the body with the boundary of the domain. In this sense, this result has the name local in time. What's the matter with at the moment of the touching, and what's the matter after the touching? It's till now have not been known. And also global in time existence result obtained by these two mathematicians considered in the whole domain. In some sense, this result is similar to the previous one, local in time, because of course in the whole space we haven't the boundary of the domain, so we have the motion of the body without touching. First positive result has been obtained by me and Nechasov from Institute of Mathematics from Prague. In this, firstly we published it in as preprint, and finally we have published it in this year our result. And our statement of the problem have been posed. We have considered Navier boundary condition of the on the boundary of the solid, on the boundary of the solid, and on the boundary of the domain. We have put it the condition Dirichlet condition under this boundary condition. We have proved global solvability results. Later on, with this boundary condition, we have proved uniqueness results in two-dimensional case, and of course until the moment of the touching. Nevertheless, that we have obtained a quite good result, global solvability result of the motion of the solid, including the touching of the body with the boundary of the domain. Nevertheless, this result is valid just for the motion of one body. It's not possible to generate for the motion of few bodies. Therefore, then we have tried to obtain to consider it more general situation when we have a few bodies, or when we have
when we have slip boundary condition as on the boundary of the solid, and also a similar boundary condition, it's here, it's above, it prescribed it, on the boundary of the domain, obviously boundary conditions. Now I will announce our global solvability result with boundary condition on both boundaries, on the boundary of the domain and also on the boundary of the body. To announce this solvability result that has been obtained just a few months ago, we need to prescribe our space that we need to formulate a weak solution, in which sense we consider it our solution. Therefore, we prescribe A2 integrable velocity functions that satisfy the divergence-free condition. I would like to here stop that having this condition that divergence-free is equal to 0 in distribution sense. And nevertheless, these conditions guarantee that at any point of the domain, a normal components of the velocity is continuous one. But for tangent components, we cannot guarantee in this situation, we cannot guarantee that tangent components are continuous one. And then exactly we need to prescribe the space with where we have that our velocity has a jump on the boundary of the domain. For it, we have introduced the following space, K2, which is related with our body S. Therefore, we have that we have symmetrical part and antisymmetrical part of the velocity are integrable function in the fluid, and of course inside of the solid we have that gradient symmetrical part of the gradient of the velocity is equal to 0. That exactly prescribed that inside of the solid, inside of the domain of the set S, we have exactly the behavior of the velocity like rigid one, and also on the surface of the S, on the surface of the body, we can have a jump of the velocity, tangent component of the velocity, which is integrable with the power 2. Introducing this space, we can introduce definition of the weak solution of our problem. We can see the pair of two functions, our isometry A that prescribe the motion of the our body, and velocity U that has values of exactly coincide with the rigid one inside of the solid inside of this set, and our velocity satisfied to the following integral identity. Everybody who is specialist in Navier-Stokes equation can recognize that it's similar to it's very similar to the Navier-Stokes equation. But I would like to note to you that in case of the description of the solid, our test function psi also has to depend on the solution of the solution of our problem. Our test function has to have a similar behavior as our velocity. It means that if you consider, for example, here the position of our solid, therefore both as a velocity and also our test function on the boundary of the domain have to have a jump, and also inside of the solid our velocity U for velocity has to coincide with rigid velocity that I have prescribed at the first slide.
And inside of the solid, our test function also has to be the property that has to be property as a rigid velocity. It means that gradient symmetrical part of gradient of the psi has to be equal to 0. And as a consequence of it, we have that, as you can see here, the time derivative of psi, gradient of psi. As a consequence, this gradient on the boundary of the solid are not well defined. In fact, they don't exist. They have a jump on the surface of the domain. By this reason, in big formulation, we have integration just on the whole domain omega, excluding the boundary of the body. And also, it's possible to show that. What? You have 5 minutes. Okay, thank you. As a consequence, we have the following formulation that it's possible to show that this equation inside of the domain ST exactly correspond to our Newton law, and inside of the fluid exactly prescribed by so-called Navier-Stokes equation. And on the boundary of the solid, we have that due to presence of this integral on the surface, it's described exactly the Navier boundary condition. Under general assumption on the solid and on the domain, we have just assumed that the boundary and solid, the boundaries of the domain and solid are Lipschitz one, and velocity belongs to this space integrable with the power 2. And we have shown the solvability of our problem in the sense of this weak solution. Moreover, our solution specified to standard the standard energy estimate. If I have few minutes. You still have 3 minutes. Okay. I would like to say that this is this first positive result that have been obtained. Many mathematicians during the last at least 10 years have tried to prove this solvability result, global solvability result. And in fact, this global to obtain this global solvability result, it was necessary to obtain some additional. In fact, parallel we have to wrote some few articles parallel to this existing result. First one is related with the problem related with the convective term. As you can see, convective term is similar to the square of the velocity multiplied by gradient of the test function. And in fact, because the tensor gradient of test function has to have a similar relation that we have for the velocity of our solution, it has to be just to L2 space. And from energy estimate as maximum, we can obtain just integrability of the velocity with the power 2 and gradient of the velocity also with the power 2. But taking into account that on the boundary of the solid we have a jump, as a consequence, in fact, when at the moment of the touching of our solid, it's immediately to appear a so-called cusp domain. For this type domains, standard Sobolev embedded theorem are not valid. For example, it's possible to construct the following example. For example, consider like this cusp domain, and to give some example that we have integrability of the velocity with the power 2, gradient belongs to power 2, but the velocity are not integrable with the power greater than 2. It's
As a consequence, in this case, it's possible to say this that first difficulty that we have exactly with the convective term. For it, we with Anna Mazzucato, we have published it in this year. First result related with this problem, that we in two-dimensional case we have shown that if we have that gradient of U belongs to L2, and the velocity on the boundary of our solid belongs L2. In fact, it's guaranteed due to energy estimate. This integrability we have this one, and it's possible to show that in any domain with cusps, with any kind of domain cusp, our velocity belongs to L4. By this reason, we in this talk I have limited just two-dimensional case. As a consequence, having this a priori estimates, this embedded result, our convective term is well defined. Okay, that's all. And there are, of course, another technical difficulty related, but of course, for 30 minutes, it's not possible to discuss. Thank you very much. Other questions to Professor Chemetov or comments? Yes, Professor Vedenyapin, please. Thank you very much for the interesting lecture. It is interesting. Is it possible to derive your system of equation from some, for instance, variational principle? Or no? Do you know this derivation? From variation, but in some sense, just a bang of your system of equation. In some sense, it's a variational principle. In some sense, okay. Lagrange principle, for instance, and yes, I principle understand. of mean action. Okay, I understand. I can say I understand what, your question, but I can say that I haven't tried. I haven't tried to obtain. But okay, it's natural. Maybe I can answer to you by the following way. In fact, I have thought about this direction, but it's related with the following question. It's the following question. As you can see, here we in this equality, in this relation, it's we have prescribed the Newton equation and also Navier-Stokes equation and also the boundary condition But there is also another question which is parallel exists here in consideration of this problem. What's the matter with the body after the moment of the touching? After the moment of touching, it's if our body will continues in this description of the weak solution, if our body continues to be as here or will make some jump. And exactly, I think it's possible to obtain a more general definition of weak solution using Lagrangian principle. Okay. Thank you. That's all I can. Other questions or comments? We have a question from Teams. Is it written or oral? Professor Yeager raises his hand. Please, Professor Yeager. Please switch your microphone on. Professor Yeager, please switch your microphone on. We don't hear you. Now it works. I'm very sorry. You. I had problems with the connection, therefore I only heard the last part. But we were very much interested in the touching of two balls in a fluid and also in the boundary. And so the boundary have been studied by
by Hoffman from, for instance, by Hoffman from. Yes, Hoffman, Starovoitov, yes, I know. We also were looking at a problem of touching of two poles in the fluid, and we could show if they touch, they never will take separate anymore, which seems to be a nonsense. And but it comes out by strict analysis, and it also shows it cannot roll, but if you have two poles, they just can hit, and maybe they still rotate. And but there is a problem really in the mathematical description of this kind of problems in fluids, and I think it's mainly neglecting the part that Navier-Stokes in small domains in narrow domains may no longer be true. In fact, okay, I agree with you that exactly. I confirm it. Your comment that after the moment of torsion, it's possible to that. In some sense, it's not nonsense that if our rigid body continues to stay at this at the position of torsion, but I remember that also jointly, I think with Hoffman, you're speaking about Karl Karl-Heinz Hoffman, yes, he did a long time ago for the touching to the wall. Yes, I think jointly also with Starovoitov, they have constructed another example that the body, instead to stay at the position of touching, that can move up. But of course, it's of course I continue to confirm that in some sense it's nonsense. Okay, but from another point of view, I think I can say that in fact in this model we can see that our body is a rigid one. It's not deformable. But any body that we have, it has some deformation, of course. But still, I doubt this, and in fact, it's not a trivial problem. If I had discussions with people of Hapag-Lloyd who are controlling the boats, huge container boats, and they have to go to court because people claim that the bare ballings may touch the boundary directly, and they destroy it because lubrication is no longer valid. And it's really not just an academic problem. It goes still to problems up to court. And I think the equations are wrong in this situation. Okay. I agree with you. Okay, completely. Okay. Thank you for the very interesting discussion, Professor Jäger and Professor Chemetov. Do we have any more questions? But I would be nice if I could get your slides, because I'm missing it, and it would be very nice to know what you did. If you send to me your mail, I will. It's available. I think people can tell you it's a conference, or because I can't. I have your email. I have outside the session. You both can do it outside the session. Please send so me let us send the speaker. I send you email. Okay. Thank you. Thank you. I think it's no reason to make a break because we have just 2 minutes to the next lecture. So let's just wait for these 2 minutes because maybe somebody else would like to come here from another section. I will just say that our speaker is Professor Umarov from Grozny. He will speak in Russian, but his slides are in English. So for the bilingual conference like our one, it is acceptable. If somebody would like somebody would like to ask the speaker in English, then I shall just translate the question. So everything will be in order. Please start. Professor Umarov, you have
have 30 minutes. Дифференциальное уравнение в частных производных, в котором U продольная деформация, альфа и бета. Ага. I'm sorry for missing the title of the lecture. Blow up and global solvability of the Cauchy problem for the equation of nonlinear longitudinal waves in a viscoelastic rod. Значит, в уравнении 1 U продольная деформация, альфа и бета положительные постоянные, сигма – это суммарное по сечению напряжение стержня. Это уравнение моделирует длинные продольные волны с учетом дисперсии и диссипации. Отметим, что это уравнение является уравнением Соболева типа с младшими членами уравнения. В работах 4-5 исследована задача Cauchy для улучшенного, модифицированного уравнения Бусинеско с затуханием в одномерном случае и соответствующем многомерном случае. Улучшенное, модифицированное уравнение Бусинеско с затуханием получается из уравнения длинных продольных волн с добавлением младшего члена в обобщенном смысле, что, как отмечается в работе 6, может существенно повлиять на разрешимость задачи Cauchy. Мы будем рассматривать задачу Cauchy в пространстве непрерывных функций, имеющих пределы на минус и плюс бесконечность. В этом пространстве оператор дифференцирования порождает группу левых сдвигов, а оператор двукратного дифференцирования он порождает сильно непрерывную полугруппу, для которой есть вот такое представление. Исследование будет проводиться по такой схеме. Вначале, для того, чтобы иметь возможность рассматривать нелинейное интегральное уравнение, соответствующее уравнению 1, мы рассмотрим задачу Cauchy для линейного однородного уравнения, найдем его решение, фиксируя, отмечая для себя оценки норм вспомогательных оператор функций, которые используются в дальнейшем. Далее, предполагая, что нелинейность уравнения – это дважды непрерывно дифференцируемая функция, для которой модуль для неотрицательного аргумента, значит, модуль является неубывающей функцией, и выполняются вот эти вот условия 4, мы исследуем задачу Cauchy и найдем временной интервал существования и единственности классического решения и оценку нормы этого локального решения. Далее мы рассмотрим условия существования глобального решения и условия разрушения решения на конечном временном интервале. В линейном однородном уравнении 3 сделаем замену 5
И перейдем к эквивалентному интегродифференциальному уравнению 6, в котором оператор А представляется через резольвенту оператора двукратного дифференцирования. Оператор А – это линейный ограниченный оператор. Мы для него можем построить представление в явном виде и найти оценку норм, которая будет использоваться в дальнейшем. Более того, мы вычисляем, находим представление и оценку нормы для оператора, порождаемого для оператора группы, порождаемой оператором минус А на 2. Далее, в уравнении 6, вводя новую неизвестную функцию W, вот по этой формуле, мы приходим к интегродифференциальному уравнению, которое может быть записано в качестве абстрактного, обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. Оператором B это вот квадрат А на 2. Для этого абстрактного уравнения задача Cauchy равномерно корректна, и решение дается формулой 15, где и строится с помощью косинус и синус оператор функций, для которых мы находим как представление в явном виде, так и оценки норм. Вот норма, соответствующий синус оператор функции. Теперь, производя обратную замену 16, мы переходим к уравнению, получаем решение линейного, задачи Cauchy для линейного однородного уравнения 3. И таким образом, если начальные функции дважды непрерывно дифференцируемы и принадлежат пространству непрерывных функций, имеющих пределы на минус плюс бесконечности, то задача Cauchy для линейного однородного уравнения 3, то существует единственное классическое решение, которое дается формулой 17, и для него справедлива оценка нормы, вот приведенная здесь. Отметим, что вот для уравнения 3 классическое решение – это решение, которое дважды непрерывно дифференцируемо при t большем нуля. Когда мы рассматриваем абстрактную задачу Cauchy, есть классическое решение. Это функция, которая дважды непрерывно дифференцируема при t больше или равном нулю. В силу наших обратных замен, вот этих вот 16, мы получаем решение, которое, решение задачи Cauchy для линейного однородного уравнения, которое непрерывно при t больше, дважды непрерывно дифференцируемо при t больше или равном нулю. Более того, так как в формуле 17 оператор А ограниченный, это решение бесконечно дифференцируемо по переменной t. Теперь рассмотрим локальное решение задачи Cauchy для уравнения длинных продольных волн. В уравнении 1 подействуем на обе части линейным ограниченным оператором. И перейдем к интегродифференциальному уравнению 24, в котором оператор А
тот же самый, с которым мы сталкивались вот в уравнении 6. Далее, в уравнении 24 делаем замену, вводим новую неизвестную функцию W, и в пространстве непрерывных функций мы получаем абстрактное полулинейное уравнение 25, в котором оператор B такой же, как и был в уравнении ранее рассмотренном нами 11, а F – это нелинейный оператор, вот заданный этой формулой. Этот нелинейный оператор, он удовлетворяет локальному условию Липшица, а поэтому задача, значит, вот эта вот задача Cauchy для уравнения 25, она, значит, имеет единственное обобщенное решение, то есть единственное непрерывно дифференцируемое решение интегрального уравнения 26. В интегральном уравнении 26 у всех операторно-значных функций, которые в нем фигурируют, нам известны оценки норм. Теперь, значит, переходя от интегрального уравнения 26 к интегральному неравенству, мы получаем оценку нормы обобщенного решения на отрезке 0t, 0t с ноликом. Где этот отрезок 0t с ноликом, он определяется вот условием принадлежности вот этих значений области определения вот этой вот функции, области определения обратной функции вот этой функции, определенной интегралом. Обобщенное решение на отрезке 0t нулевое будет классическим решением задачи Cauchy, потому что оператор f у нас дважды непрерывно дифференцируем. Ой, извините, непрерывно дифференцируем. И поэтому мы приходим к вот такому утверждению. Если, значит, начальные функции принадлежат пространству c вместе со своими производными до второго порядка включительно, а функция сигма удовлетворяет условиям 4, то на отрезке 0t нулевое существует единственное классическое решение, для которого справедлива вот такая оценка нормы. Теперь рассмотрим достаточные условия существования глобального решения и разрушения решения на конечном отрезке. Вместе с уравнением 1 длинных продольных волн мы будем рассматривать уравнение 28. 28, если мы возьмем производные по переменной x от обеих частей уравнения 28 и сделаем вот эту вот замену, то мы приходим к уравнению 1 длинных продольных волн. От нелинейности уравнения потребуем, чтобы производная ее в нуле обращалась в ноль. И потребуем также, чтобы, значит, классические решения уравнений 1 и 28 вместе их производными по временной переменной принадлежали пространству Соболева. Здесь сразу хочу отметить, что напомнить, что если функция принадлежит пересечению пространства непрерывных функций и пространства Соболева, то норма в пространстве непрерывных функций оценивается нормой в пространстве Соболева
Причем, если функция дважды непрерывно дифференцируема, то сама функция и ее производная, их предел на бесконечности равен нулю. Из существования локального классического решения для уравнения длинных продольных волн следует существование тоже локального решения для уравнения 28 на том же интервале 0t нулевое. Причем, если для решения уравнения 28 справедлива оценка сверху, для нормы справедлива оценка сверху в пространстве непрерывных функций, то и для решения уравнения 1 справедлива оценка сверху в этом пространстве. И если для решения уравнения 28 справедлива оценка снизу в пространстве Соболева, то для решения уравнения 1 справедлива также оценка снизу для решения уравнения 1. Поэтому мы дальнейшее исследование проводим для уравнения 28. Ну, обычным образом, когда находятся априорные оценки, умножаются обе части решения на саму функцию или на ее производные, интегрируются по всей оси, применяется неравенство Cauchy-Vedenyapin, и в результате вот умножения на производную по времени обеих частей уравнения 28 и последующего интегрирования мы для функционала энергии, в котором P потенциал, определяемый через нелинейность, значит, вот таким интегралом, получаем закон сохранения, в котором E нулевое это начальная энергия. Предполагая, что выполняется условие 34, так, мы получаем, что начальная энергия существует и не отрицательно, и из закона сохранения выводим оценку для функций, для функционала функции zt. Обращаем внимание, вот zt, если бета равно единице, это норма в пространстве Соболева производной решения по переменной t. Дальше вводим, значит, функционал, это так называемый интеграл энергии. Это при бета равном единице норма самого решения уравнения 28 в пространстве Соболева. Для интеграла энергии выводим вспомогательные неравенства 37, 38, связывающие между собой производную интеграла энергии, сам интеграл энергии и вот эту вот функцию zt. Находим вторую производную интеграла энергии и получаем тем самым первое энергетическое равенство. Далее, вычисляя производную функции zt, интегрируя, получаем второе энергетическое равенство, связывающее, значит, zt и нелинейность сигма. Из соотношений 35, вот я здесь повторяю его, и 37 неравенства для производной, мы выводим дифференциальное неравенство, откуда сразу же получается оценка интеграла энергии на всей полуоси. А тогда из неравенства 41 следует, что классическое решение принадлежит пространству Соболева для всех значений t больше или равных нуля. Более того, вытекает
неравенства – это оценка решения уравнения 28 в пространстве непрерывных функций. И эти оценки, они гарантируют существование глобального решения уравнения 1. Таким образом, приходим к теореме, если начальные функции дважды непрерывно дифференцируемы в пространстве непрерывных функций и выполняются условия 4, 29, 30 и 34, то существует единственное глобальное решение задачи Cauchy 1, 2. Тоже задача Cauchy для уравнения длинных продольных волн. Мы рассуждения проводили до теоремы для уравнения 28, и здесь была оценка для решения уравнения 28m от t, а тогда решение уравнения 1 оценивается через 2m от t, функцию через 2m от t. Далее рассмотрим условия разрушения решения задачи Cauchy 1, 2 на конечном временном промежутке. Предположим выполнение условий 43. Здесь k – это некоторое постоянное, большее 2. И учитывая ранее выведенные энергетические равенства 39 и 40, получаем дифференциальное неравенство 44. От неравенства 44, используя ранее полученные вспомогательные неравенства 38 и соответствующие оценки, переходим к неравенству 45. Сравнивая неравенство 45 с дифференциальными неравенствами, приведенными в монографии 13, мы заключаем, что если потребовать дополнительно выполнения условий 46, то время существования решения не может быть бесконечно большим. Для интеграла энергии справедлива оценка снизу, и таким образом мы получаем утверждение. Если параметры уравнения и нелинейность сигма и начальные функции задачи Cauchy удовлетворяют условиям 4, 29, 30, это как в теореме 3, далее 43 и 46, тогда решение задачи Cauchy для уравнения длинных продольных волн разрушается за конечное время t. Вопросы? Когда я спрошу, Хасан Галсанович, давайте вернемся к замене 5. Так, вот это ведь не эйлеровская замена и не бетцатцевская, она кем изобретена? Кем изобретена такая замена? Это же, я вижу, не эйлеровская, не бетцатцевская. Кем изобретена замена? Вы изобрели? Ну, это ж надо... Да, это ж... Нет, ну теперь это понятно. Ну, то есть это вы ни на кого не ссылаетесь, да? То есть вы сами увидели, что если такую замену применить, то у вас уравнение сведется... Ага, понял, спасибо. Еще есть вопросы или замечания? Ага, Виктор Валентинович.
Скажите, пожалуйста, у меня, как говорится, все тот же вопрос. Насколько вот эти уравнения обоснованы, как они выводятся? Ну, вот такая вот история. Вот, значит. А они имеют какие-то обобщения, может быть, Куликовский-Чугайнова, да, мы их знаем, да, знаем. Это Куликовский-Чугайнова, да, значит, ну, а они-то, собственно говоря, Чугайнова и Куликовский. Откуда они это уравнение взяли? То есть интересное уравнение, но, так сказать, значит, вот как выводятся такие уравнения? Ну, у меня очень общий вопрос. А? Знаете, ну ладно, хорошо, спасибо. Спасибо. Так. Еще вопросы, замечания? Нет. Тогда давайте поблагодарим Хасана Галсановича еще раз. Так, и глянем, что у нас тут с расписанием программы. Ага, вот теперь у нас перерыв аж 15 минут. Значит, в 18:15 продолжим.
he will speak in Russian. And in case of any questions in English, I will translate. Please, Евгений Михайлович, 30 минут. В своей работе рассматривается задача, кривая задача, которая моделирует равновесие. Ой, опять забыл объявить название. The title of the lecture is Justification of Models of Plates Containing Hard, Thin Inclusions Inside. Рассматривается кривая задача, которая описывает равновесие пластины, содержащая внутри себя, расположенной строго внутри себя, некоторое неоднородное включение. Характеристические свойства, вернее, не характеристические, а упругие свойства этого включения зависят от его толщины. То есть толщина включения считается малым параметром, параметр эпсилон, а упругие свойства этого включения зависят степенным образом, как эпсилон в степени n. И мы считаем то, что в работе считается, что n, параметр n меньше единицы. То есть на русский перевести можно тяжелый, жесткий, но жесткий немножко другое имеет значение. То есть эпсилон в степени n, где n строго меньше единицы. Задача формулируется в вариационном виде, в виде задачи минимизации функционала энергии на множестве, вернее, на пространстве Соболева H2. То есть фактически ищется слабое решение для бигармонического уравнения пространства Соболева H2. Основная цель работы – это перейти к пределу при эпсилон, стремящемся к нулю, и получить предельные модели. То есть, с одной стороны, меняется не только упругие свойства включения, но также меняется геометрия области, потому что включение находится строго внутри области, и при стремлении ширины этого включения область тоже меняется. И некоторый обзор работ по смежным проблемам. В работах Кюница, Матуса, Фурцева рассматривались задачи о тонких упругих включениях пластины. Здесь тонкое упругое включение означает то, что коразмерность включения равна единице. Ну, раз у нас пластина двухмерная область, то размерность включения равна единице. И фактически речь идет о задачах сопряжения для разных моделей. То есть пластина описывается бигармоническим уравнением, равновесие включения, которое располагается внутри пластины, описывается своим уравнением. Во-первых, это одномерное, задан на прямой, на отрезке вернее, и разные уравнения. В работах Труднева с авторами и его учеников Фанкина и Щербакова рассматривались задачи о равновесии пластин, содержащих тонкие жесткие включения в этих пластинах. Под словом жесткие включения, тонкие жесткие включения означает то, что, опять же, на некоторой линии задаются структуры перемещения, так называемые инфинитизимальные жесткие перемещения. В случае пластин эти инфинитизимальные жесткие перемещения являются афинными функциями. Есть вот следующие перечисленные авторы, довольно старые работы, с 1974 года до 2020 года современных, в которых рассматривались различные модели тонких включений в теорию упругости. То есть уравнение рассматривать для уравнения Ламэ, как правило, в принципе, и рассматривались также для нелинейной теории упругости. Моя работа также близка к так называемым задачам о моделировании склейки упругих тел. То есть работы Гейманата, Красуки, дальше перечислены, рассматривались такие задачи для пластин, то есть задачи о склейке тел. То есть у нас имеется два тела, будь то пластины, либо упругие тела. Между ними некоторый так называемый клеевой слой, тонкий. И, опять же, упругие свойства этого клеевого слоя зависят от его толщины. И при переходе к пределу по толщине получаются различные модели, то есть так называемые интерфейсные условия, граница групп упругих тел. Здесь вот для пластин таких работ очень мало, для теории упругости таких работ очень много, здесь хоть и много перечислено различных авторов и работ и различных моделей, но далеко не полный список, их там
очень-очень много. Дальше здесь вот некоторое аналитическое описание области, которая рассматривается, ставится, показать на картинке. То есть рассматривается вот пластина омега, вот она пластина. Для простоты рассматривается то, что она вот здесь вот в окрестности вот этого включения является прямоугольной, но опять же, преодолев некоторые технические трудности, которые преодолимы, можно рассматривать и произвольную область, не обязательно прямоугольник, но просто для формулировки задачи и удобнее рассматривать такую. Так вот, есть пластина омега. Эта пластина содержит включение неоднородное. Неоднородное означает, что это включение, узкое включение, оно состоит из трех частей: омега-1 эпсилон, омега-2 эпсилон, омега-3 эпсилон. Параметр эпсилон — это малый параметр безразмерный, характеризует толщину этого включения. И в дальнейшем мы будем переходить к пределу при эпсилон, стремящемся к нулю. То есть сама область омега, она будет оставаться без изменения, а вот это включение будет стремиться к нулю. Также мы определим области омега минус, это как бы левая часть области омега, и правая часть области омега, это омега плюс. А через омега минус эпсилон мы обозначим вот эту вот как бы левую часть без вот этой узкой полосы. И, соответственно, омега плюс эпсилон, вот эту часть. И S, тоже обращу внимание, это вот общий интерфейс, общая граница двух половинок, омега плюс и омега минус. В свою очередь S разбивается на, вот эта прямая разбивается на части, S1, S2, S3. И в дальнейшем, как бы переходя к пределу, у нас от вот этой задачи будет оставаться фактически вот эти три кусочка, даже два. Вот, это геометрия области, сама постановка такая геометрическая задача. Дальше что мы считаем? Мы считаем то, что у нас это вот называется упругой матрицей, то есть сама пластина, и эта пластина содержит вот это включение. То, что упругие свойства самой упругой матрицы, они постоянные, как упругие свойства включения, каждой из подобластей омега-1, омега-2, омега-3, эпсилон, они зависят от эпсилон, как эпсилон в степени n. И забегая вперед, переходя к пределу при эпсилон, стремящемся к нулю, получается три как бы типа включений. Когда n1 строго меньше единицы, n2 равно минус единица, n3 равно минус, вернее, меняется от минус единицы до единицы, любое значение. Ну и для удобства полагаем n0 равное нулю, это просто как этих кусочков, которые части матрицы, они... Дальше мы через дубль V маленько обозначаем прогибы этой пластины, инверсионной пластины, определяем изгибающие моменты по следующей формуле. Здесь D и G K L эпсилон — это тензор кусочно постоянный, то есть каждый из подобластей омега-0 эпсилон, омега-1 эпсилон и так далее до омега-3, он является постоянным, но в целом он не постоянный, а кусочно постоянный. D эпсилон, ну фактически нам как бы из теории пластин известно, что нам достаточно, вернее, не то чтобы известно, а используется как параметр D эпсилон, который определяется следующим образом. Ну, на самом деле, с математической точки зрения это как бы не важно. Важно то, что у нас эпсилон степени. Дальше мы определяем стандартным образом потенциал, функционал потенциальной энергии. Работа внешних сил, то есть мы считаем, то, что к телу приложена некоторая нагрузка, тело пластина закреплена на внешней границе. И задача ставится, классическая задача о минимизации функционала энергии на множестве, ну в данном случае, так как мы не рассматриваем никаких ограничений, то на пространстве Соболева H2,0. То есть мы считаем, что, как говорят механики, пластина жестко закреплена. То есть у нас не просто смещение равны нулю на внешней границе, но и нормальные производные от этих смещений также равны. Известно, что эта задача для каждой фиксированного эпсилона имеет единственное решение, очевидным образом следует из этих. И это решение как бы удовлетворяет и в то же время эквивалентно следующему вариационному уравнению. То есть фактически это слабое решение задачи, вот этой задачи, дифференциальной задачи. То есть если решение обладает дополнительной гладкостью, то мы получаем фактически уравнение для билоплатиана, ну, здесь
Он является точно постоянным, поэтому в таком виде. Но это если решение достаточно гладкое, то есть практически 4 производства. Уже работаем. В дальнейшем будем эксплуатировать вариационное равенство. Дальше что делается? Основная проблема в том, что у нас есть зависимость областей от параметра эпсилон. Поэтому делается еще с работы с Ерле, когда он похожими задачами занимался, обоснование модели как раз пластины Киркофа-Лява, отображается на невозмущенную область. Вернее, не на возмущенную, неправильно сказал, на фиксированную область. На какую фиксированную область отображать? Логично, на ту, которые были определены омега минус, омега плюс, которые от эпсилон не зависят. И включение узкое, которое было обозначено через омега м эпсилон, мы его растягиваем в единицы на эпсилон. Получаем некоторую область омега м, которая от эпсилон не зависит. Для этого что делается? Мы сначала перепишем нашу исходную задачу, пользуясь фактически аддитивностью интеграла Лебека, то есть определяем уже множество допустимых перемещений не как пространство H2 атомика, а его разбиваем на 3 части, если правильно сказать, на 3 части. Обводим триплет, соответствующий V минус, V плюс, Vm, определенно в этих уже пространствах Соболева, на областях, которые от эпсилон зависят, но мы их клеим на общих интервейсах. То есть V плюс-минус совпадает с функцией Vm по общих границах. И здесь хоть и написано первая производная, производная по первой координате, но так как все прямолинейно, то это фактически означает нормальное производное. То есть сами функции нормальной производной клеятся. То есть пространство H2 мы разбили. Переписываем вариационное равенство, которое было, просто опять же разбивая аддитивность интеграла. С одной стороны, мы задачу усложнили, то есть у нас была область омега фиксирована, от эпсилон не зависела, переписали, ввели 3 области, они от эпсилон зависят, стало хуже. Но на самом деле мы можем применить, я уже сказал, вот они, 3 преобразования координат плюс-минус, это 2 преобразования, и 3 преобразования. Для области омега м эпсилон, это оно содержит вот это узкое включение в пластине, продолженное. Мы его растягиваем в единицу на эпсилон раз, получаем область омега м, она от эпсилон не зависит. А те области, которые омега плюс-минус эпсилон, мы их применяем на такое преобразование координат. Оно часто используется в теории разрушения, когда изучается квазистатический рост трещин, либо в shape optimization, когда изучается задача об оптимизации форм, тоже часто применяется преобразование координат. Фактически мы области омега плюс-минус эпсилон стягиваем к областям омега плюс-минус. Но эти области уже от эпсилон не зависят. И что делается? Мы применяем эти преобразования координат к тем интегралам, которые были слабой формулировки. Решение, точнее не наше решение, а преобразованное решение, вот здесь преобразование координат для решения. Мы, во-первых, сначала определим множество допустимых перемещений, уже преобразованных. Здесь видно, что они определены в пространстве Соболева, которые на областях, которые от эпсилон не зависят. И вот эти вот условия склейки, которые были, условия склейки, которые для самой функции, для прогеров, они от эпсилон как не зависели, так и не зависят, но нормальная производная, производная по первой координате, у нас выскакивает единица на эпсилон. То есть это одна из основных трудностей. Здесь возникает теория пластины. Если рассматривать теорию упругости стандартную, то там пространство H1 и проблема. А здесь пространство H2, надо клеить еще нормальные производные, и эпсилон. Задачу переписываем следующим образом. Здесь у нас уже вот эти вот билинейные формы, то здесь стоит знак эпсилон, но тем не менее они определены в областях, которые от эпсилон не зависят. А эпсилон уже лежало внутрь. Дальше что делается? Схема получения предельной задачи, арифметической задачи какая? Строятся некоторые оценки на решение, которые равномерные по эпсилон. Эти оценки позволяют получить некоторые слабосходящиеся пределы. Дальше изучаются свойства этих слабосходящихся пределов. Эти свойства изучаются, и зная эти свойства слабосходящихся пределов, то есть предельных функций, мы можем построить специальным образом подобранные тестовые функции,
подставить их в наше исходное вариационное равенство и перейти к пределу. То есть слабой сходимости достаточно перейти к пределу и получить предельные модели. Ну, во-первых, доказывается несложным образом преобразование, интегрирование по частям аналог неравенства Пуанкаре, то есть функцию ВМ, определенную в пространстве, вернее, на области омега-2, ну, она из H2, эта функция, мы можем оценить через ее, ну, таким вот образом, норму. И, соответственно, производную по нормали, производную, через вторую производную по первой. Это просто позволяет нам связать здесь оценки только на производные второго порядка, смешанные там, в первых координатах. И оценки нам позволяют как раз связать слабым пределом. Вот. Ну и основной результат состоит в следующем. То есть мы можем перейти к пределу при эпсилон, стремящемся к нулю. То есть вот это вот решение задачи, преобразованное решение задачи, зависящей от эпсилон, оно будет сходиться слабо к некоторому решению W0, которое определяется следующим образом. Во-первых, мы введем в рассмотрение множество допустимых перемещений. Здесь у нас уже функция W0, она из пространства Соболева H2 во всей области омега, как будто бы нет никакого включения. Но она обладает следующим свойством, что сужение на S1, то есть там, где у нас эпсилон в степени N1, а N1 строго меньше единицы, у нас имеет заданную структуру, так называемую структуру жестких перемещений, осинная функция. А на значение S, на прямой S2, там, где у нас показатель степени равен минус единице, у нас нормальная производная, то есть производная по первой координате, это нормальная производная, ее слеет не просто из H1 2, а он обладает дополнительной гладкостью, и он из H1 на S2 напрямую. Так вот, если мы будем искать, решать вот это вот вариационное равенство, то это вариационное равенство имеет единственное решение. Это решение мы обозначаем через W0. И что мы имеем? Мы имеем следующее, что W эпсилон плюс-минус слабо сходится к W плюс-минус в пространстве H2, ну, в соответствующих областях омега плюс-минус. Здесь W плюс-минус это сужение функции W0, соответственно, на области омега плюс-минус. А вот то, что характеризует жесткое, вернее, просто вот это вот включение, оно будет сходиться слабо в пространстве L2 от омега m функции WM, а функция WN определяется следующим образом. То есть мы берем функцию W0, подставляем вместо второй координаты ее значение 0, фактически берем след на общем интерфейсе области омега минус и омега плюс. Но мы считаем, что эта функция определена в области омега m. То есть она от второй координаты не зависит, но вот и есть слабая сходимость в пространстве L2. Ну, это главный результат, вернее, прежде чем, может быть, обозреть вот это вот вариационное равенство, его немного сложно, когда не имеешь дела с этим. Предполагая, что решение достаточно гладкое, мы можем выписать, это есть слабое определение следующего краевой задачи. То есть в области омега, где тут S1 и S2, без, вот так скажем, и упругого тонкого включения, у нас функция удовлетворяет Билла-Пласиана, то есть здесь уже D0 это константа, осциллаторная. Это условие означает, что пластина жестко закреплена на внешней границе, она так и осталась. Это условие означает то, что S1 является жестким включением, тонким жестким включением, то есть задана структура перемещений. Дельта 0 и бета 0 это функции, как бы, они определяются однозначно из самого решения. То есть это константа, но тем не менее решение не определяется. И вообще говоря, получается не просто кривая задача, а интегра дифференциальная задача, потому что на S1 еще выполняются вот эти три интегральные условия. M1 это, дальше будет написано, некоторые дифференциальные операторы, это T1, а механический смысл это моменты и перерезывающие силы, так называемые. То есть скачок моментов равен нулю, интеграл скачка равен нулю и интеграл скачка умноженный на x1, то есть фактически момент вот этой силы перерезывающей T1 тоже равен нулю. А с механической точки зрения это означает, что тонкое жесткое включение находится в равновесии. Это механическая интерпретация этого условия. А на S2, на прямой S2, у нас выполняется следующее условие. Если мы обозначим через P
производную W0 по первой координате, то она является решением вот этого дифференциального уравнения второго поля. S2. Ну, а на концах прямой S2 у нас выполняется следующий, ну, кривую условность, ну, такие одномерные кривые. Это основной результат. Все это как бы имеет механическую интерпретацию. Равновесие, закрепление, жесткое включение, вот это жесткое включение, а это у меня все. Да, вы спрашиваете? Да, пожалуйста. Евгений Михайлович, спасибо. Интересный доклад. Вопрос по ограничениям степеней N1, N2. Насколько я понял, они меньше единицы должны быть, да? Да, они меньше единицы. Эти ограничения можно ли поменять? И следующий вопрос, они продиктованы физическим смыслом или математическими подходами? Спасибо. Ну, с одной стороны, не продиктованы физическим смыслом, потому что когда изучаются такие задачи в механике, когда показатель степени меньше единицы называется hard inclusion, когда показатель степени больше единицы называется soft inclusion, ну и, соответственно, переходит от предела. Вообще говоря, можно рассматривать случай, когда показатель больше единицы, равен или больше единицы, но метод, который здесь используется, он не позволяет одновременно рассматривать hard и soft inclusion. То есть поэтому пришлось разделить. Если мы рассматриваем задачу, как я уже говорил, о склейке тел, то у меня есть работа с коллегой Алексеем. Там как бы одновременно рассматривается весь ранг показателей от минус бесконечности до плюс бесконечности. А здесь технические сложности именно когда внутри тела. Еще есть вопросы? Виктор Валентинович, как же без вас? Скажите, пожалуйста, вот вы вот термины слабое включение, сильное включение, вот что они означают вообще? Слабое, сильное, я говорил, жесткое и упругое. Это означает, что жесткое включение, тонкое, когда получается, это означает, что задана структура перемещения, то есть она перемещается как жесткое единое целое, но в рамках теории упругости. Это фактически афинные функции. А упругое включение, это означает то, что у нас на одномерной области, которая внутри вот этой пластины находится, как бы описывает, есть свое уравнение, то есть задача сопряжения различных уравнений. И еще вопрос, если позволите, да? Вот, значит, я сейчас его поясню. У меня вопрос простой тоже, относительно простой. Значит, о выводе вот всех этих уравнений. Насколько они, я вот постоянно эти вопросы даю, по следующей причине. Дело в том, что на протяжении лет 20 меня Сергей Константинович Годунов, приезжая в наш институт, буквально пытал. Вот, значит, пытка заключалась в том, что он просил меня сделать вывод уравнений в форме Годунова. В форме Годунова. Вот, значит, чего? Сплошной среды. Сплошной среды. И вот, значит, причем он мне сам показал, как это делается для простых случаев. Потом уже дело пошло, что называется. Значит, хороший вывод получился для сплошной среды для газа из Больцмана, так сказать, из уравнений Больцмана. И еще для плазмы, вот магнитная гидродинамика, тоже хороший вывод получился. Вот там и форма Годунова такая двоякая, как я называл, дифференциальная форма уравнений. Вот она там хорошо метод Годунова работает, но это побочное дело. А самое главное, что там получается, вот если его хорошо делать, значит, там хорошо получается вообще все коэффициенты сразу, понимаете? И это уже кое-что. То есть вы уравнения не просто получаете, а вы бабах и коэффициенты получаете этих уравнений, так сказать, как бы из высших принципов. Вот. А для упругости никак. Вот Годунов сам вот эту вот форму писал, но он, так сказать, как бы с потолка писал, и абсолютно неудовлетворительно был. Вот. А от меня он все просил, чтобы я сделал вот по-человечески. Вот,
сказать, ну вот как бы как метод Чепменского, Максвелл Чепменского из значит из кинетических уравнений, понимаете? Вот есть какие-то выводы вот этих вот упругости, да, вот или нет? Вот именно уравнение упругости. Вот это Сами вот, уравнения упругости. да, именно сами уравнения упругости. Вот приличный вывод, так сказать, у них есть какой-нибудь или нет? Ну, я не отвечу на этот вопрос. Вообще говоря, здесь сама модель пластины выводится из линейной теории упругости. А линейная теория упругости, она как получается? Она получается, ну, просто некоторым предположением. То есть она не вводится строго математически, а предполагается некоторое, то, что у нас фактически переменные Эйлера и Лагранжа не совпадают, и получаем уравнение линейной теории упругости. Вот, значит, это буквально предложение, вот, которое, значит, там нам спрашивал, какие там вопросы есть. Современные. О, это вам виднее. Да. Значит, ну вот президент, вот это ответ на то, куда двигаться математика, поскольку это задача Годунова, что называется. Поэтому здесь, мне кажется, это дело очень перспективно, но это нужно сделать, потому что болтаемся, как говорится, в неизвестностях. В неизвестностях болтаемся. Ну вот все, вот я, так сказать, здесь призываю людей, которые занимаются уравнениями, вот, и их откуда-то выписывают, вот как бы все-таки их поводить, что называется. Как? Не знаем, но надо. Спасибо, Виктор Валентинович. Не удержусь от того, чтобы заметить, что Евгению Михайловичу пришлось приехать из академгородка, чтобы получить задание от Годунова. То есть перейти проспект Коптюга недостаточно было. Ну, это так, это в сторону замечания. Еще вопросы есть или замечания? Тогда давайте еще раз поблагодарим Евгения Михайловича. И большое спасибо всем сегодняшним докладчикам и участникам. На этом научная часть первого дня исчерпана. Всех ждет прием в 19 часов. Ну вот как раз за 20 минут вполне можно дойти до главного. Он у нас в главном корпусе, кто мне подскажет?